안녕하세요, 체입니다. 오랜만에 핸드리뷰를 해볼까 하다가 흥미로운 헤즈업 핸드들을 보게 되었습니다. 2019년 트리턴 하이롤러 토너 우승자를 결정짓게 된 두 개의 헤즈업 핸드들이고요. 바로 영상 시작하겠습니다. Other with 55 big blinds. Adams is going to limp. So again, these blue chips are 100,000, the orange chips are 25,000, and the black orange chips are 5,000 apiece. 8호 오프스 림프는 NT가 높은 것을 감안했을 때 충분히 림프할 수 있는 핸드예요. 파라즈가 너무 좋아서 폴드는 할 수 없고 레이즈와 림프를 해야 합니다. 림프 레인지에 그렇다고 모두 이런 쓰레기 핸드만 있는 것은 아니고 림프 콜, 림프 레이즈, 림프 폴드를 골고루 할 수 있는 레인지를 만들어야겠죠. 지금 케니 선수의 에이스 4 오프스는 림프 상대로 스탠다드 책이고요. What a flop. So this is a limp pot. Bryn Kenny's going to lay the trapping check to his opponent. Adams got 8-5. And in a limp pot, it is pretty tempting to bet in position. Your opponent is just going to have random cards a lot that won't hit a paired board. He's going to check, try to take a turn card. 매우 드라이한 4사단 보드. 스몰 블라인드가 림프를 한 이상 오버페어가 많지 않지만 빅 블라인드도 레이즈를 하지 않았기 때문에 마찬가지죠. 빅 블라인드의 레인지에 4나 3이 더 많다고 할 수는 있고 드로우들은 비슷한 양으로 가질 수 있습니다. 아담스 선수의 핸드는 벳, 체크 둘 다 가능하지만 5스페이드를 가지고 있어서 턴 스페이드나 턴 2, 5, 6, 7, 8, 스트레이트 조나 페어를 가질 수 있는 카드를 만났을 때 모두 배팅을 이어나갈 수 있는 점을 감안해서 벳이 조금 더 유리해 보이는데 체크를 선택하네요. He turns a 5. Bryn Kenny, does he want to bet with his trip 4s? I like the check. It just seems so unlikely your opponent usually has a piece. Adams, he's got a pair of 5s. He's seen his opponent check twice. Got to think it's good. Yeah, you're gonna have to check so many random hands from the big blind and then check again after the flop. It's really cool to also employ some check raise strategies to not appear too weak all the times. 80. So Adams is going to bet the minimum 80,000. Trying to get some value out of like king highs, some ace highs. When Kenny sees this minimum bet, he must know that his trip 4s are good. Just trying to decide, should he check raise? There is a lot of diamond draws, straight draws he can represent. He is reaching for raising chips. $540,000. Now, this is a pretty tough spot for 8-5. You made one of the best cards for your hand. There's 2 flush draws. There's a straight draw. And he knows Kenny's aggressive. He might not be able to get away from his hand unless he's got a very sick read that Kenny would not play anything but a 4 this way. Yeah, and Adams is getting a little bit of a taste of his own medicine. The big raises, the big powerful bets that you have to face on turns, and I think it's an excellent strategy. It also makes rivers a little bit easier to play, defining Adams' range of hands a little bit more. I don't blame Adams for making. 아담스 선수는 턴에서 만든 드로우들 그리고 5원 페어나 에이스 하이까지 밸류 벳을 할 수 있는 작은 벳을 선택하고 케니 선수는 매우 큰 사이즈의 체크 레이즈를 보여주는데 둘 다 좋은 플레이고 사이즈도 알맞아 보입니다. 케니 선수의 큰 체크 레이즈는 상대방이 플랍을 체크한 이상 플라우스나 76은 많지 않고 드로우나 지금처럼 마지널한 페어핸드들이 대부분이기 때문에 보여줄 수 있는 사이즈이죠. 반대로 케니 선수의 레인지에는 지금 보드에서 가능한 모든 플라우스나 스테이트를 가질 수 있고요. 아담 선수의 입장에서는 페어이긴 하지만 가질 수 있는 5원 페어 중 가장 안 좋은 5원 페어이기 때문에 폴드가 더 좋아 보이는데요. 차라리 7호, 6호, 5이 같은 핸드들이 키커는 더 낮지만 스트레이트 블락하고 있고 4를 상대로도 아웃츠가 있기 때문에 콜하기에 더 유리하고요. 그리고 지금 다이아 8을 들고 있기 때문에 상대가 체크레이즈를 할 수도 있는 플러시 드로우들도 블락하고 있어서 폴드를 충분히 생각해 볼 수 있습니다.
상대방의 밸류 레이즈에 있는 핸드들에겐 거의 드로잉 되든 안 좋은 상황이죠. 하지만 아담스 선수는 케니 선수의 레인지에 블러프가 굉장히 많을 수 있다고 판단을 했는지 콜을 하고 리버를 보기로 합니다. In this call, your heads up. You only got one opponent to beat. He's definitely going to make moves against you. So he calls a 4% chance of winning this pot. Here comes the river card. It's a 5. Wow. That's just unbelievable. Adams has made running 5s to beat trip 4s. They both have a full house. What a sick hand of heads up. Action is on Kenny. He definitely is actually loving his card, thinking, you're not going to put me on a 4 or 5. He knows his opponent could have a 5, but he knows that he represents a lot of missed draws to check raise the turn. Now Kenny's deciding, should he bet for value or try to get a diamond draw or spade draw or a 6 to bluff at it? He is going to go for a check. 네, 탄 같은 리버죠. 케니 선수는 책을 보여주는데 맞는 플레이예요. 케니 선수는 여기서 자신의 레인지의 모든 핸드들을 100% 체크를 하는 게 맞습니다. 왜냐하면 턴에서 큰 체크 레이즈를 하는 레인지를 생각해보면 5는 아예 없다고 봐야 하고 4 트리플이나 스트레이 핸드들 그리고 블러프는 몇몇의 콤보드로들 뿐이기 때문에 5 리버는 자신보다 상대방의 레인지에 넛을 훨씬 많게 해주는 정말 안 좋은 리버이기 때문입니다. That's going to let Adam set the price. Now given the action, he probably thinks Kenny either has nothing and won't call a bet anyways, or he's got a 4 and he can go for a ton of chips. It's really hard for Kenny to call with anything but a 4. Don't think King High is going to call like, you know, an overbet right now. Mm-hmm. And this is a limp pot, so you got to remember that Kenny, unlikely to have like say pocket 6s, 7s, 8s, and 9s. He would have raised pre-flop after the limp. So you can really only get a lot of value from a 4. And Adams knows this. At the same time, that's nice too, because you can just make it pretty large if you want, because you don't have to be afraid that there's a cutoff in there somewhere where another pair will fold. Or So Timothy Adams uses one time extension, reaching for some chips. That is a ton of chips. 2.4 million. wow. 아담 선수는 팟의 2배에 가까운 오버벳을 보여주는데 좋은 플레이입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 상대방의 레인지에는 5사가 아닌 이상 5가 없다고 봐야 하기 때문에 이런 식으로 벳을 매우 크게 해서 밸류를 맥시마이즈하고 만약에 블러프를 가지고 있더라도 폴드 찬스를 극대화시키게 되죠. 작은 벳이 나을 수도 있다고 생각하실 수 있는데 지금 만약에 아담 선수가 오버페어 핸드들을 가지고 있거나 에이스나 7, 6 같은 스트레이트를 가지고 있어도 밸류 벳을 하기는 어렵기 때문에 아예 레인지를 오플 하우스 아니면은 블러프로 완전 양극화시켜서 큰 벳을 하는 게 가장 큰 EV를 얻게 됩니다. 만약 4를 가지고 있다면 작은 벳 사이징이 괜찮을 수도 있겠네요. 그리고 케니 입장에서는 콜을 줄 수밖에 없어 보여요. 자신의 레인지에 4보다 좋은 핸드가 거의 없다고 봐야 하고 에이스 하트가 상대방이 블러프 할 수도 있는 플러시 드로우들도 블락하지 않고 있고 에이스 5를 블락하고 있는 것도 플러스이기 때문에 4는 어쩔 수 없이 콜해야 하지 않나 싶습니다. That's twice pot. Adams is just trying to get call from the 4. He's gone for the maximum. Bryn Kenny here. You were pretty much ready to snap call any reasonable bet, but when you see this overbet now, you really got to think about this because Adams has a 5 or nothing. Adams had a 4% chance to win this pot on the turn. He's going to use a time extension. 30 more seconds for Bryn Kenny on a bluff catcher. Wow, this is such a sick spot. $2.4 million chips is 30 big blinds. They both start to handle for about 70,
big blinds. It's about 140 big blinds in play, so this is a lot. Another time extension being used, another 30 seconds for Bryn Kenny. You can feel the tension. It's a huge heads-up match. And it's so tough because when you play heads up, it's so hard for your opponent to make a really strong hand. When there's 6, 7 other players at the table, everybody has so many cards that good hands are just so much more likely. This heads-up match hasn't been going on for that long, so it doesn't really have that much of a read. Makes the call. Ouch. Bryn Kenny knows that he had a big hand. That's running fives. I mean, look at the flop. Oh, that's the nastiest run out I've ever seen. Raise. First hand after that short break, ace 10, queen 8 suited, going to a flop. Quarter more. Sorry? 25 more. Sorry. Both players miss. Yeah, Bryn Kenny with a strong ace high, but Adams has really good backdoor draws and an overcard to the jack. That's one of those cards that Adams is really looking for. Yeah, so backdoor flush draw, inside straight draw. When your opponent checks this flop, he does look kind of weak, usually with high cards. We've seen Adam make these big bets with good hands. He's doing it with draws as well. It's an overbet, 750,000. That puts a maximum pressure on ace high type hands. Yeah, there's quite a few hands that Kenny could call with. This is a tough one, but it's still such a strong ace high. There is a lot of draws possible. The only drawback of that is that a draw actually has a lot of outs against you. I mean, if we look at the percentages here, Adams' hand is 40% to win. Kenny knows this overbet is very polarizing. Wow, he makes the correct call with ace 10 high. Bryn Kenny. 두 번째 핸드입니다. 프리플랍 스탠다드한 레이저 콜, 그리고 플랍도 스탠다드 책책이 되고 턴을 보게 됩니다. 아담스 선수는 매우 좋은 콤보 드로우를 가지게 되죠. 그리고 오버벳을 선택하는데 아주 좋아요. 상대방이 플랍 책을 했기 때문에 레인지에 아주 좋은 핸드들은 많지 않고 턴 9도 상대가 9포켓을 가지고 있지 않는 이상 상대의 레인지를 많이 발전시켜주지 않기 때문에 큰 벳을 택할 수 있습니다. 이런 턴 오버벳 레인지에는 몇몇의 베스트 드로우들과 셋 투 페어 아니면 키커가 매우 좋은 잭을 섞을 수 있겠죠. 케니 선수는 콜을 보여주는데 이건 너무 루즈해 보이네요. 상대방의 밸류 레인지를 상대로는 아예 가망이 없는 핸드이고 상대방의 블러프 레인지에 있을 수 있는 스트레이트 드로우들도 10을 들고 있으므로 블락하고 있기 때문에 매우 안 좋은 콜로 보입니다. Is the favorite right now. Adams is rooting so hard for one of his cards. 2.1 million. This is battle. And the king of hearts on the river, he makes his flush. Kenny's only got 2.6 million chips behind. Another unlucky spot for Kenny. Is Adams going to go for all the chips again? That is all the chips. He's putting his opponent all in. 리버에서 플러시를 만든 아담스 선수의 뱃 사이즈 선택은 올림밖에 없죠.
플러시나 퀸10을 밸류 올인하고 블러프로는 하트가 들어있는 10-8 같은 핸드들을 선택할 수 있습니다. 케니 선수는 플러시를 블락하고 있지 않고 턴에서 그랬던 것처럼 상대방의 블러프 레인지를 블락하고 있기 때문에 무조건 폴드를 해야 하는데 과연 어떤 선택을 낼까요? Kenny called the turn thinking he was up against a heart draw, some straight draws like Queen 10, 10-8, 2 hearts. And the king just really connects with most of those hands, so very bad river card. I think now he thinks he only beats like 10-8, 10-7, 5-6, 5-7, these types of hands are not that strong. Kenny's going to use a time extension on this hand. He knows the big bet is really polarizing to a flush or nothing usually. Having a 10 in your hand doesn't help because you're trying to pick off hands like 10-8 and 10-7. What a river. That is one nasty looking river for in terms of hoping your opponent misses. So Bryn Kenny has used 2 time extensions in this hand. So has about 6 to 7 extensions remaining. Kenny is thinking about hero calling off of just ace-10 high. He knows that Adams can make big value bets and big bluffs, so it's a tough spot for him. He's been losing so many pots lately. Wants to make a stance soon. And I wonder how much the other hand is playing through his head. That he thinks if I call here, we have the roles reversed again, I'll be in the chip lead. Sometimes it seems like, you know, an easy out in a way. So Kenny has used another time extension. He's 2 minutes and 30 seconds in the tank. He's really thinking about it. If he folds, he's only got 2.6 million behind. Another time extension. Closing in on 3 minutes, thinking about it. Adams is begging for a call. Call. Makes Wow. the call with ace-10 and it's over. Flush. Timothy Adams wins Good game, Tim. the main event. Oh, wow. GG. Yeah, pretty good. What a finish. 아담 선수는 좀 허무하게 우승을 확정짓습니다. 아담 선수와 케니 선수 둘 다 탑클래스 토너 스페셜리스트 선수들이고 케니 선수는 토너 역대 상금 1위를 자랑하지만 뭐 제가 예전부터 보았던 핸들을 기억해보면 저는 아담스 선수가 오히려 더 솔리드한 플레이어가 아니라라고 생각이 드는데 뭐 앞으로도 이 선수들의 행방이 기대되네요. 좋아요와 구독 부탁드리고요. 저는 다음 영상에 뵙겠습니다. 바이바이.